magnificent moment of marathon history. Unfassbar. Auf dem Weg zum Weltrekord. It's history unfolding here on the streets of Berlin. Es kann schon wieder eine neue historische Marke geben. That is a performance of dreams. In 10er Reihen stehen die Menschen hier auf dem Kurfürstendamm. Wird das der Weltrekord? Wir erleben hier heute Historisches in Berlin. Ich bin ein Berlin. Now she smiles, the third fastest athlete in history. Is the greatest marathon runner we have ever seen in the history of the event. This is superhuman in 2022. Eliud Kipchoge is a history maker in Berlin yet again. Yes, elite sport and mass sport we have on offer for you in Berlin today. And this is Urs Weber, the moderator for the press conference. Just welcoming everybody to this Thursday press conference. 49th edition of the BMW Berlin Marathon. And today we're offering you a chance to hear the words of Jürgen Lock, the managing director of the BMW Berlin Marathon, the race director Mark Milde, and also from some of our elite women athletes and inline skaters as well. Simultane Übersetzung, die angeboten wird, also Deutsch oder Englisch. Man braucht nur Kopfhörer zu bitten und da kommen die Kopfhörer im Saal und auch für unsere Zuschauer und Zuhörer online. And first we're going to welcome Jürgen Lock, Managing Director of the BMW Berlin Marathon, to the microphone. Jürgen Lock reflecting on the race week. And we want to build on our success of past years. Of course, last year was a great success for the marathon. And talking about the EXPO, which of course is a great feature of the BMW Berlin Marathon, has opened for race week. And indeed, this evening, Thursday evening, we're going to have some social gatherings, face-to-face, in person, at the EXPO.
So we have elite sport, mass sport, and a lot of interest all round in this 49th edition of the race. And not forgetting our inline skaters. There's a big race on Saturday for them, a World Cup inline skating marathon. And talking about the numbers involved, the entrants in the BMW Berlin Marathon this year, they're really massive, Urs Weber is reflecting. And yes, Jürgen Lock says, well, in terms of runners, we have 47,912. So just under 48,000 going to be on the start line. In skaters for the marathon on Saturday, 4,523. And of course, not forgetting that we've got elite and mass wheelchair athletes, 61 of those. Hand bikers as well, big feature of Berlin Marathon, 95. And also, not forgetting the mini marathon, much shorter distance, around 9,500 taking part there. Gerade aus medialer Sicht finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Tatsächlich Sportveranstaltungen mit den Zahlen, 10.000 Kindern, die bewegt werden. And Urs Weber mentioning, yes, just under 10,000 children taking part in that mini marathon and proving an attraction for health and fitness by running. And not forgetting, of course, there are other races in Berlin, and we hope some of those children running the mini marathon one day will be taking part in the half marathon in the spring, and also the full marathon perhaps one day. It's a very emotional and inspiring day, says Jürgen Lock. Ja, wir sind in diesem Jahr analog wie im letzten Jahr ein bisschen größer. Wir haben das überdachte Rollfeld noch weitaus mehr irgendwo in. And just looking at the elite field, well, of course, we've got both winners from last year. Today we'll be hearing from Tigisa Seifer, who smashed the course record. The Ethiopian took 18 minutes off her best time, third fastest time ever by a woman in the marathon. And on Friday, tomorrow, we'll be hearing from the man who broke his own world record in Berlin, Eliud Kipchoge. And also looking at the mass race, well, we've got the Bambini Lauf, the race for the really little ones. And not forgetting the Saturday breakfast run. So in terms of nations involved, 156 nations in some event or other are going to be involved in this 49th edition of the BMW Berlin Marathon. So once again, Berlin, one of the biggest marathons in the world in sheer numbers. And Urs Weber, the presenter, just touching on the financial and economic value of the marathon in Berlin. And Jürgen Lock saying, yes, there definitely is. Und wir sind gemessen, wenn wir die 2018er Zahlen nehmen, wir werden das auch dieses Jahr wieder messen nach der Pandemie, das hat in den letzten 2 Jahren keinen Sinn gemacht. Wir haben eine direkte und indirekte Wertschöpfung von ca. 380 Millionen. And Jürgen Lock reflecting on the numbers of entrants in total have grown since, of course, we had the years of lockdown when the marathon did not take place, and that affected all sorts of events, including the marathon here. But they're now back to really former times.
and which again represents a very strong economic benefit to the city of Berlin. Die Leute, die hier wohnen, leben mit der Marke mit. Also was verbinden die mit dem Berlin-Marathon? Das ist sehr positiv belegt. Das sind alles Bereiche, die wir auch messen. Und wir können sagen, Berlin ist mit den Marathon Majors. And not forgetting, I mentioned that Berlin is one of the Abbott World Marathon major races in that series. Am Montag hier bei der Auftaktpressekonferenz waren Vertreter von der Feuerwehr, Berliner Feuerwehr da und auch vom Polizeipräsidium. Und die Polizisten zum Beispiel machen auch zum ersten Mal ihre deutsche Polizei-Marathonmeisterschaft hier in Berlin mit weit über 100 Teilnehmenden. Und man merkt ja denen so richtig an, wie die sich auch auf das Event freuen. And also talking about the inline skating race in Berlin, the marathon, which is a big event, very prestigious event in the world of inline skating. In fact, Berlin is often described as the top inline skating marathon globally. Große Wichtigkeit erfahren und wurde immer wichtiger genommen. Ihr habt jetzt seit kurzem sogar einen Nachhaltigkeitsbeauftragten. Was gibt es für Neuerungen? Was sollten vielleicht die Teilnehmenden dieses Jahr wissen? And now moving on to discuss sustainability, always a key topic these days, very important, and the Berlin Marathon has historically done its best to follow those guidelines and be an example in terms of sustainability. Jürgen Lock, as Managing Director, very keen to emphasize their efforts and the fact they're always reviewing what they can do and what they can do better. And that sustainability covers not only how they organize the events, but also what the participants can be doing and what they bring and what they take away and what can be recycled. Recyclingbereich und die Kreislaufwirtschaft als ganz wichtigen Punkt ansehen. Und wir werden eben halt beispielsweise die Wiederverwendung der Folien und so weiter mit Ballenpressen, das wird sofort gepresst vor Ort. Wir werden mit der Stadtmission, haben wir seit vielen Jahren eine Kooperation, dass eben halt auch Kleidung, die noch tragbar ist, wir haben eine Schuhthema mit dabei, wo wir eben halt gut erhaltene Schuhe auch. And this is a general overall summary from Jürgen Lock of all the efforts they put into sustainability over the years and shall continue to do so. Und jede Teilnehmerin ist da aufgerufen, da mitzumachen. Viele Angebote stehen da auf der Webseite. Du hast eben auch And mention of the website from Urs Weber, the press conference MC, BMW BERLIN-MARATHON.com. You can find everything you need about the race, past, present, and indeed maybe shortly in future, because of course next year, 2024, is the 50th, the anniversary marathon in Berlin. Und ja, ich kann eigentlich da eine sehr gute Kunde machen. Das wird auch Marc wieder freuen. Wir werden bei den Skatern Höchsttemperatur von ca. 20 Grad am Samstag haben. Der Wind wird roundabout so um die 10, 13 km/h sein. Leichte Böen mit dabei. And talking about the coverage of the inline skating, that will also be on TV. That's a Saturday afternoon race for the marathon. And those inline skating races always produce some spectacular pictures. And indeed, of course, last year we had Bart Swings breaking the men's course record. Aber für die Top-Athletinnen, für die Top-Athleten ist es natürlich klasse zu sehen bei 11 Grad. Wir gucken uns den Taupunkt an, der liegt so bei 9. Das ist eine schöne Entwicklung auch mit dabei. Gucken uns dabei Luftfeuchtigkeitsbereiche an. And this is just summarizing all the demands upon the top athletes and what
everyone can experience at the EXPO. And the extent of the TV coverage, for the first time, it'll be on Eurosport, Germany, plus, of course, as ever, the international feed of the marathon going to many countries, and that will be commentated in English. Well, Urs Weber bringing up the subject of the weather. It's certainly quite warm here today in Berlin. Someone, a few minutes before the press conference began, said it was 28 degrees centigrade. So nice if you're walking about. Maybe not so great for a race, but for the elite starting, that will be 9 o'clock. Then they could be done and dusted before it starts really hotting up. So the weather forecast for the conditions, it still should be pretty good. And of course we have Berlin's super fast, super flat course, as ever, regardless of the weather. Jürgen Lock mentioning again the around 9,500 in the mini marathon. Maybe some of them will be future half marathoners and indeed marathon potential. Yes, another reminder, 156 nations taking part in all, and certainly when you're around Berlin and on planes coming into the city, you're very much aware that for mass runners this is one of the international hotspots, attractions on the world marathon scene. So viel erstmal zu den Zahlen. Vielen Dank erstmal für die Ausführungen hier. Und wir haben natürlich eben angekündigt, wir wollen uns den Top-Athleten. So many thanks to Jürgen Lock for that. And we're about to introduce some of our top athletes. So, Urs Weber now switching the topic of conversation to the elite inline skaters. And confirming again that the inline skater marathon is really the pick of all the races throughout the year. It's the high point. It's the culmination of the World Cup series here in Berlin. Berlin is the culmination, that is, other races around the world. And by general agreement, it's the most prestigious of the World Cup inline skating events, the race in Berlin. So, we're about to meet some of our leading inline skaters. Gabriela Rueda of Colombia. Welcome to her. Gabriela wird begleitet von Pascal. Pascal selbst auch hier schon ganz oben auf dem Podium gewesen. Ich glaube, der war der Erste. Pascal is going to interpret
And another elite runner, I said, skating on to his position at the top table, Sami Reimann. He's competing for the marketing rollerblade. Well, he got a good example of his blades as he skated towards the microphone. And Gabriela Rueda of Colombia. Gabriela Rueda from Colombia. Und ich kann euch sagen, der große Unterschied zwischen Laufen und Skaten ist, dass man, wenn man aufhört zu laufen, dann steht man still. Wenn man aufhört zu skaten, rollt man weiter. Sami Reimann says he's run the marathon, and of course also done the inline skating marathon. The difference is that when you finished the marathon as a runner, then you just stop. But with inline skating, you feel you can just roll on and on. And he's encouraging everybody to get the feeling of having once in your life, just once, skated a marathon as opposed to running. It's not that everybody can break the hour like Bart Swings, but he thinks it's possible for just about everybody to complete, to do an inline skating marathon. So try it. That's his encouragement. Über 500 Läufer daran teilgenommen. Das ist eine super Möglichkeit, natürlich nicht in die Auslosung zu gehen und für uns natürlich eine gute Möglichkeit, den Leuten das Skaten näher zu bringen. Jetzt haben wir gleich einen Geheimtipp hier schon ausgeplaudert, denn ich prognostiziere mal gerade für das nächste Jahr den 50. BMW Berlin-Marathon. Da wird das Feld noch. So also we're throwing ahead to next year, the 50th anniversary marathon. And thinking that not just the running marathon, but also the inline skater marathon will be a very popular event. So turning to Gabriela from Colombia. Und die Frage für Gabriele aus Kolumbien. Also Gabriele war letztes Wochenende bei einem großen Wettbewerb teilgenommen. Un saludo muy especial para todos. Fue una maratón en Duluth, Estados Unidos. Muy contenta de estar allá, de poder representar pues obviamente a Colombia y a mi equipo Power Slide. We'll be giving you the translation in either German or English very shortly. Gabriela, of course, speaking in Spanish. Estar pues en esa maratón y venir a la maratón de Berlín, que es la más importante del mundo. Y bueno, muy contenta del resultado obtenido. Well, I think I can understand that. Wherever it was, whatever she did, she was very happy with the result. Esta maratón y hacer récord en los 42 kilómetros. Okay. Yeah, so Gabriela was last week in a marathon already in USA. Letzte Woche war sie bei einem Marathon, Skater-Marathon. In Colombia, they race mostly on track, but she's quite young, 23 years old, and focusing now also on marathon because one of her goals is to win in Berlin, of course. And she also focused a lot on trying to make new records. So last week she was in Duluth and she raced in 1 hour, 4 minutes and 54 seconds. So actually only 2 minutes behind the men. Was quite impressive, and so she, since World Championship, she got World Champion a few weeks ago, and now focusing actually on trying to beat the record time in Berlin Saturday. Jetzt darf die second record, nationalen Record in Berlin. Many medals, or a couple of medals in the World Championships. So what is your goal? What will be your tactic on Saturday for the race? ¿Cuál táctica va a usar próximo sábado? Bueno, Power Slide esta vez trajo un equipo demasiado fuerte. Tenemos chicas de nivel mundial. Entonces esperamos hacer un buen trabajo en equipo. Esperamos hacer récord acá en Berlín, en las damas.
Y bueno, en estos días vamos a estar hablando un poco más de la maratón, probar, entrenar un poco más y mirar cómo podemos hacer para cumplir este propósito, que es hacer récord acá en las damas. So she say like the team is actually pretty strong. We have 5 skaters for power slide in this event, 3 girls from Colombia, 1 from France and 1 from Germany. And so yeah, we try to team up a strong group to try to beat the record of this event. It's 1 hour, 6 minutes and 35 seconds, if I'm correct, at the moment. So yeah, trying to beat this should be possible, because actually Berlin is one of the fastest course ever. And when I saw she raced 1 hour, 4 minutes last weekend, we can expect to be quite under the 1 hour 6. And yesterday we were also speaking, and she's actually thinking that with the improvement of the material in the last few years, maybe the woman would be quite soon under 1 hour. Okay, that's interesting. So nothing less than the record is the goal for Saturday. Very good. Yeah. Sami, auf den Aspekt gehen wir noch mal kurz ein. Gerade du als Fachmann. And Sami Reimann jetzt. Sami Reimann jetzt questions about the technical developments in the skates, the rollers. Ich sage jetzt mal 95% von den Skatern weltweit, die haben 80 mm, also das sind diese kleinen Rollen. And Sami Reimann getting into the technical details of the advances in the rollers, showing the design of the rollers. Man kann es nicht länger, man kann es nicht besser, aber länger. Das heißt, die großen Rollen erlauben dir höheren Speed und besseres Rollen. Mit den kleinen Rollen muss ich immer wieder So if I understand his technical points correctly, the bigger rollers allow faster speeds, and that's obviously to the skater's advantage. Das Schöne ist auch, wir haben dieses Jahr wieder mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer als im letzten Jahr, also wiederum eine Steigerung. Was Weber saying that the numbers of the inline skaters on the rise compared to last year? Sind an dieser Stelle Fragen zum Inline-Skating-Rennen, weil wir haben heute keine Roundtable-Gespräche. Dann würde ich einfach um Handzeichen bitten. Ansonsten bedanke ich mich erstmal schon mal bei euch als Gesprächspartner. So if there are no questions, hinweisen, dass wir, ich habe es eingangs schon gesagt, also eine Weltklasse there'll be a chance to speak to the athletes afterwards. We're going to have a little, well, an indication of what the medal looks like. Oh, there's the start number at least. So Gabriela Rueda's start number for Colombia and her team. Ich weiß gar nicht, wie viel Start mittlerweile hat. Bart Swings ist aber auch wieder hier der Streckenrekordhalter, 7-facher Sieger hier des BMW Berlin-Marathons. Es wird also ein sehr hochklassig besetztes Rennen bei den Frauen. And as Urs Weber summarizes, it's going to be a high-quality race in prospect on Saturday. Vielen Dank fürs Kommen. Und als nächsten Gesprächspartner, you can also stand here in the front. Als nächsten Gesprächspartner, and our next athletes up before the microphone. Für diverse Weltrekorde gesorgt hat. Mark Milde. Oh, our race director, Mark Milde, is next in line for the microphone. And first of all, we start talking about the elite women's field. It's such a strong women's field. Mark Milde making the point that the Olympic marathon, the Olympic Games, next year in Paris, of course, they throw a long shadow. That is in terms of recruiting an elite field, and also the hopes for German athletes. So many athletes from every country want to get an Olympic qualifying time. And Mark explaining just the demands of running the qualifying time, so athletes look for a fast course, and Berlin is just that.
So Mark is delighted that so many of the top German athletes have chosen Berlin to make their attack on Olympic qualifying time. Ich glaube, dass 5 eine realistische Chance haben, die Olympianorm erstmal zu unterbieten. And Mark Milde asked, who amongst them do you think have chances of the, say, German women? And Mark thinks 5 of the German women have chances to get their Olympic qualifying times. The Schöneborn twins, Debbie and Rabea, are going for that. Christina Händel and Laura Hottenrott and Domenica Meyer, they all have set their sights on getting Olympic qualifying time. Zwei Vertreter haben wir heute eingeladen zu der Pressekonferenz, die stellvertretend stehen für diese tolle Begeisterung im Berliner Starterfeld. Und das ist einmal Chris Nikic aus den USA, der hier begleitet wird von Amanda, die mit ihm zusammenlaufen. So, and a very special guest here. We have from America Chris Nikic, accompanied by Amanda. And also Matthias Hoffmann. Matthias Hoffmann. Das ist jetzt insgesamt mein 5. Marathon, den ich jetzt laufe, wenn ich den am Sonntag laufe. Und du bist Schleswig-Holsteiner, hast aber hier in Berlin schon ganz erfolgreiche Wettkämpfe gehabt, auch dieses Jahr. Ich war bei den Special Olympics Weltspielen dabei. Matthias Hoffmann, one of those who's competed in the Special Olympics on the track, 5 and 10,000 meters. Also du hast ein Multitalent. As Urs Weber says, you're a multi-talent. Ja, genau. Weil ich weiß nicht, ob Sie die Bilder gesehen haben, die gingen rum, die gingen durch die Presse und das war nämlich, erzähl vielleicht mal selbst, wie das ist. Also 150 Meter vor Schluss war der zweite noch ungefähr 20, 30 Meter vor mir gewesen und dann habe ich gedacht, 50 Meter vor Schluss, dass ich nochmal einen Sprint machen würde und dann habe ich den noch kurz vor Schluss eingeholt. And Matthias Hoffmann talking about the very tight finish, which just shortly before the finish he managed to overhaul his opponent. 40 Minuten 12 und es war sehr heiß, ne? Ja. Es war im Juni hier einer der heißen Tage. Hast du gute Erinnerungen generell? Kommst du gerne nach Berlin zum Laufen? And whether Matthias has good memories of Berlin, running in Berlin? It seems he certainly does. And Chris Nikic from the USA now. War das dein erstes Mal in Berlin für dich, Chris? The reason why I'm here is because I just want the world to know that I'm doing the 6 Apple stars. I already did Boston, New York, Tokyo, London. Science is my 5th major. October is the 6th major. And for the past year, I started off with 17 triathlons that includes a 14-minute mile sprint triathlon. And let me perhaps stress the point. I want you to understand that he is doing the World Marathon Majors. So he did already 4 of the 6 World Marathon Majors. And so Berlin is going to be his 5th race in the marathon. And Amanda, did you join him on all the marathons? Yeah, so I run with Chris as his guide. So we've done 4 major marathons together so far. Berlin will be our 5th, so super excited to continue on the journey of doing the Abbott World Marathon Majors. Yeah, and and you all know
or you all have seen probably Chris in the media because he has finished already 2 Ironman and he's finished the Hawaii Ironman. So Chris, is a marathon solo, is that easy for you? Yeah, because every marathon, the last time I did a marathon with Milde, that was in Boston, the second time, and it had 2 of my favorite stations. The first one was the bud snapping station. So basically, one up to the side, and there were snap butts. That's my favorite. The second favorite was a lot of pre-women, and the sign said the kissing station. Kissing station, yes. And I am so flattered because in Berlin, they will have every single lady that wants a cheek kiss. And that could means, like, by all means, like, I would finish the race, and because it's like quick. Yeah. So I go to the start, from the start of the way around the city, and then from all the way around to the city, Amanda and I will be coming to the Great Wall of Berlin, where I get a huge people on the side, and one of the three women would say, "You are almost at the finish line, and I owe you the cheek kiss." Because when I give you one, that tells me that you got to come to a nightclub. Nightclub, name it, bar, anything. Name it, night in town, and stay up until 3 a.m. Chris. Or 4 a.m. He's very excited to meet some German ladies is what all that was. Yep. Amanda, do you have to push Chris more or do you have to hold him back? There's no need to hold back the ladies because I am flattered by them. I am flattered in the front, the back, in the middle, and I got a writer for the Book of World Records. I'll be treating her to lunch after this. If you have any questions about her, you can come up to her, me, or Milde. Very good. I wish you all the best. You're the greatest motivator. They're here on the course. Are there questions to Chris at this moment? And please raise your hand. Matthias, wir müssen aber noch mal zu dir zurückkommen. Und
jetzt wenden wir uns an Matthias Hoffmann. Und bist jetzt hier am Start am Sonntag beim Marathon. Hast du dir ein Ziel gesetzt? What sort of aim do you have for the marathon on Sunday, Matthias? Time-wise? So you've done well on 10K. Do you have a kind of goal for the marathon? Ich habe mir so einen Trainingsplan gemacht und dann bin ich halt jedes Wochenende, am Wochenende immer 30 Kilometer am Stück gelaufen, damit ich gut ins Training komme. Fragen wir doch mal die Bundestrainerin, die steht da neben Franziska. Wurde das Training überwacht sozusagen? Habt ihr kontrolliert oder zusammen? So a question for the coach, the national coach for the Paralympics. So gut durch. Er läuft auch einmal in der Woche in einer inklusiven Laufgruppe gemeinsam mit anderen Läufern. And the trainer, the coach, saying that Matthias runs an inclusive running group once a week, and has high levels of motivation. So I can tell that Matthias is feeling optimistic. And it is that community feeling a great motivation, and the national coach, yes, very much so. And Matthias is a prime example to other athletes in this group and beyond. Always arrives on time for training. Wünschen wir, dass alles gut klappt. Berlin war ein tolles Pflaster in den letzten beiden Jahren tatsächlich für euch und wünschen wir, dass das am Sonntag so weitergeht. Alles Gute. Wir werden uns sicherlich am Sonntag nach dem Rennen hier sprechen. So, wir drücken die Daumen. So, all the best to both of you, all three of you. If there are questions, also a chance to ask questions. Ja, vielen Dank und alles Gute für Sonntag. Und jetzt, vielen Dank fürs Kommen erstmal. Jetzt machen wir erstmal weiter mit einem kurzen Film. And now a short film is next on the menu before introducing our next section of interviews with the elite. A magnificent moment of marathon history. Unfassbar. Auf dem Weg zum Weltrekord. It's history unfolding here on the streets of Berlin. Es kann schon wieder eine neue historische Marke geben. That is a performance of dreams. In 10er Reihen stehen die Menschen hier auf dem Kurfürstendamm. Wird das der Weltrekord? Wir erleben hier heute Historisches in Berlin. Ich bin ein Berlin. Yes, that was a look back on last year's race. Fantastic performances in the women's race. And first of all, we're going to be saying hello to the Schöneborn twins, Debbie and Rabea. So we're going to talk to them first. But first of all, are you healthy? How are you feeling? Also wir sind gesund, fit, keine Verletzungen, keine großen Wehwehchen. Von daher, das ist immer das Allerwichtigste in so einer Marathonvorbereitung, dass man durchkommt und dass man wirklich gesund ist. So marathon preparation always poses some problems, but we've come through that. Dieses Jahr natürlich jetzt das herausragende Ereignis auch mit Perspektive auf nächstes Jahr. Ist das für euch ein großes? Of course, everything this year has throws ahead to next year and getting Olympic qualifying time for Paris.
schnelle Zeiten zu laufen. Debbie, ist denn für dich die persönliche Bestzeit eine Frage? So, Debbie, it's a case of aiming for you for a personal best, her best reminder, 2 hours 25 minutes 52 seconds. Is that your target? Ja, genau, ja. Und jetzt möchte ich diese Bestzeit auf jeden Fall noch. And Debbie Schöneborn says, yes, that is my target. Marc hat es gesagt, ist sehr, sehr groß und es gibt nur 3 Plätze. And of course, for the Olympics in the German team, there are only 3 places, so I know how intense the competition is. 25:52, eine wahnsinnig gute Zeit. Und man muss, glaube ich, auch in dem Bereich laufen, ehrlich zu sein, sich einen Platz für... And to get that Olympic qualifying time, you're going to be having to run in the region of your personal best or better. Die Qualifikationszeit selber liegt bei 2:26,50. Genau, es wird aber schneller werden müssen, um zu den Top 3 in Deutschland zu gehören, um dann eben fahren zu können. Wir gehen also davon aus, genau, dass es schneller werden muss. Marc, gab es denn schon Abstimmungen jetzt hier? So a question from Mark Milde, the race director. Pacemaker eingestellt werden und auf welche Zeit? What sort of pacemakers will be employed? Den Läuferinnen selbst überlassen, nur die können das am besten einschätzen. Wir haben uns im Laufe der vergangenen Wochen und Monate quasi bereit erklärt, dass wir auch persönliche Tempomacher für sie. So Mark Milde is saying that in discussions with athletes over the recent weeks and months, we've agreed that they can employ their own pacemakers and they'll work out what they want those runners to do. Debbie weiß, dass sie mit ihrer Bestzeit jetzt wahrscheinlich auch noch nicht das Ticket sicher hat, aber was dann da genau rauskommen wird, das müssen Sie sich in die Karten gucken lassen. So, of course, Debbie Schöneborn has high hopes of being selected, but for everybody going for Olympic qualification or selection, they'll be wanting to run well and fast. Hier sogar bangen müssen die Qualifikation, also 3 Mädchen können zu den Olympischen Spielen fahren. Das ist natürlich, die Qualität ist super eng, ne? bei den Frauen im Frauenfeld in Deutschland auch. And also we're making the point that there's quite a high overall quality in women's running in the marathon in Germany these days. So it's very competitive to win one of those 3 places for Paris next year. Das bringt natürlich dem Sport das, was wir uns auch wünschen, also die Aufmerksamkeit und auch die Stärke im Team und die Stärke als auch deutsche Nation. Insofern ist das schön. Ist natürlich blöd, wenn es nur 3 Plätze gibt und man dann doch gucken muss, dass man sich davon einen sichert. Es ist natürlich an sich das Highlight jetzt erstmal hier am Sonntag der BMW BERLIN-MARATHon. Gib uns mal einen kurzen Rückblick. Wie lief die Vorbereitung jetzt in den letzten 3-4 Monaten? So I was asking about their preparation. Vor allem zur Vorbereitung in der Schweiz. So they were doing most of their preparation training in Switzerland. And we had really very good trainings conditions from the summer onwards. 7 Wochen lang dort, so lange waren wir vorher noch nicht im Trainingslager, aber genau, haben dort sehr gut trainieren können. So in general, overall, we were able to do a lot of good training in Switzerland as our training base. Genau, wir konnten auch sehr viel zusammen trainieren, was in den letzten Jahren auch nicht immer so der Fall war. Und Debbie, bist du jetzt viel gefragt, auch in Doppelrolle als Medizinerin mit medizinischem Fachwissen, wo du gefragt wirst? Und Rabea, of course, as a medic, as a doctor, are you in demand not only as a runner, but in terms of sharing with your twin sister advice about nutrition and training? And Rabea says, yes, well, I do whatever I can. Bei der kooperierenden Praxis von SCC EVENTS bei SMS ein Modell gefunden habe, wie ich im Sportkontext und Medizinkontext oder wie ich es gut kombinieren kann. Yes, and we communicate by all sorts of ways, of course. Email, SMS, text, comparing what we're doing and any advice we can share. Ganz klasse. Debbie, jetzt nochmal, wollen wir noch zu den Fakten zum Schluss kommen. Ihr habt beide schon gesagt, Zeiten verbessern. Kannst du schon eine Zeit nennen, woraus rausläuft? Could you just say what your time target is?
der Startlinie stehen, dann ja, unterhalten, welche Gruppen wir zusammenstellen können. Es soll auf jeden Fall eine Bestzeit werden. We're definitely looking to run a personal best on Sunday with the group of high quality women we're in. Vielleicht ja, ein bisschen schneller loslaufen werde, je nachdem, was die Mädels auch machen. Also so eine 72:30 ist so das, was ich jetzt gesagt hätte, was wir auf der ersten Hälfte anpeilen. Aber die Absprachen, die treffen wir dann noch. But we've got to have a discussion amongst ourselves on what we're looking at in terms of pacing. Wie wird dein Kurs, deine Laufrichtung sein, die Zeit, an der du dich orientierst? Sind das ähnliche Zeiten, an denen du dich orientierst wie bei Debbie? Debbie hat auch mit ihrer Zeit im Frühjahr eben schon sehr gut vorgelegt. Wir haben jetzt in den letzten Wochen auch geguckt, was der Fitnessstand And talking about her preparation here in Berlin, because she's a member of the Berlin running team. This is Debbie Schöneborn. Und das als Ziel gesetzt. Entsprechend gehen wir auch davon aus, oder gehe ich davon aus, dass Debbie etwas schneller anlaufen wird als ich. Aber der Marathon ist lang, mal gucken, was But she comes out with almost the cliche, the marathon is a long way. So you're never quite sure what will happen. Ansonsten, Marc, wir haben eben dann schon im Nebensatz gehört, das deutsche Frauenfeld ist sehr dicht gepackt. Und es gab, glaube ich, eine Absage oder zwei. One or two cancellations. Die Miriam Dattke, die wurde mir am Sonnabend vor 5 Tagen halt abgesagt und ja, sehr schade. Miriam Dattke, one of the leading German women, has pulled out of the race. Und ja, aber ich glaube, trotzdem sind wir sehr gut aufgestellt, dass wir halt so viele. But Mark Milde feels that the race still has a high quality in terms of the German women's field. Natürlich im Einzelfall sehr schade, aber ich glaube trotzdem, dass wir ein tolles Rennen haben werden. Das ist eine Sache für Chronisten, aber ich glaube tatsächlich ist es eines der hochklassigsten Frauenfelder aus deutscher Perspektive, die wir seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten haben. Ja, also das wird auf jeden Fall ein ganz tolles Rennen. Vielen Dank erstmal für euch. So many thanks to everybody. Und wir haben eine kleine Einspielung, jetzt gucke ich zu Robert, natürlich auch zu dem internationalen Frauenfeld. So we make our change now to concentrate on the international women's field. A magnificent moment of marathon history. Unfassbar. Auf dem Weg zum Weltrekord. It's history unfolding here on the streets of Berlin. Es kann schon wieder eine neue historische Marke geben. That is a performance of dreams. In 10er Reihen stehen die Menschen hier auf dem Kurfürstendamm. Wird das der Weltrekord? Wir erleben hier heute Historisches in Berlin. Ich bin ein Berlin. So let's welcome to our stage, sort of stage, Tigist Asefa, last year's women's champion and course record holder, and also Sheila Chepkuria from Kenya. So Ethiopia and Kenya represented as ever among the elite women. So, und dann haben wir auch einen deutschen Manager für Amharisch, für Tigist Asefa. Wie geht es ihr, fragst du erstmal. Ist sie gut angekommen? So, how are you doing? How is the trip to Berlin?
and how you're feeling in general for Tigist. በጣም ደስተኛ ነኝ ድጋሚ ወደ ሞዶ ሀገርና ወደ ማከበው ቦታ በመምጣቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ስላየኋችሁም ደስ ብሎኛል። So we have arrived with joy, says Tigist Asefa. And I'd like to see if I can repeat what I achieved last year, which of course, these are my words, was tremendous. Weber says, well, we saw you, the finish of your 2:15:37 on the video. An Ethiopian record as well. Can you possibly improve on that? በሰዓቱ የዓለም ሶስተኛ ሰዓት ነበር። አሁን ግን ከዛ የተሻለ ዝግጅት አድርጌያለሁ። ልምድም ደግሞ ካለፈው ዓመት አግኝቻለሁ። ከፈጣሪ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር የተሻለ እሮጣለሁ ብዬ አስባለሁ። Tigist saying, well, last year I ran very well. So she says yes, improving on that time would definitely mean success for her. To improve her time, that would definitely be success. Frage jetzt für Sheila Chepkuri aus Kenya. Was ist dein Ziel für den Marathon? Sheila Chepkuri, ich freue mich, dass ich wieder in Berlin bin. Mein Ziel ist, persönliche Bestzeit zu laufen. Persönliche Bestzeit. What time are you focused on? Yeah, you run your PB. We have to say, and Marc, vielleicht mal an dieser Stelle, es ist auch international das dichtest besetzte Elite-Frauenfeld, was wir hier jemals hatten, wenn ich das so richtig studiert habe, oder? In Berlin auf jeden Fall, ob das jetzt für andere Rennen in Berlin, klar. Ja, haben wir nicht nur bei den deutschen Damen das stärkste. Mark Milde says yes, the women's field is particularly strong, we feel, this year, not just among the German women, we've just heard from, but also in the elite overall. So, 2021, as Mark describes it, the first woman to break the speed barrier. And then, of course, we had Tigist Asefa smashing the course record and the Ethiopian national record. Eine Frage für Sheila Chepkuri. In London im April ist sie vierter Platz gelaufen, 2:18:51. Vierter Platz in London im April. Im Vergleich damit... I mean, the women field is so strong. There's seven women who ran sub 220 times. Do you know all the competitors? I know them by names. Some of them I've raced with them. And I know they are very strong. Yes. Okay. So for me, I will try to run my race. Yes. Yeah. And one more thing that struck me, you have a little daughter, right? You gave birth to a daughter? Yes. And after you became mother, you were faster than before, right? You ran your PB in 10 kilometers after you gave birth, right? Yes. And so is this like, is this a rule? Like, can you say that because we had other Berlin Marathon winners here who were mothers that ran faster after they gave birth, right? Many women like that, Kenya. You know, our families are the one who motivates us a lot. Yes. So is your little daughter watching? Yes. On TV? She is. Okay, very good.
One more thing I saw, you have a new pair of shoes. How long did you try them out now? Because they're really new. I tried in Kenya before coming here. Yes. Yeah. I'm alluding to that because, of course, the material always plays a big, big role. And we always know that the new lightweight shoes are an advantage, especially in marathon running. We have another question maybe for Tigis the Sefer, and because there were last year she had companions from Ethiopia with her, and did she talk to her tactics? Because last year there was Wokanesh Edessa who was there, and she was fourth, and they had the so-called team world record. So there were 3 fast Ethiopian ladies who together finished in 6 hours 52. So is there a combined tactic from the Ethiopians? አጋጣሚ ሆኖ ከወርቅነሽ ጋር አብረን ትሬኒንግ አልሰራንም። ነገር ግን አንድ ቲም ነን። ቲማችን በአጋጣሚ ይለያያል። አንድ ላይ አልሰራንም። ግን ውድድሩ ላይ በጣም ተጋግዘን ስንሄድ ነበር፣ ስንነጋገር ነበር። በጣም ተደጋግፈን ነበር ውድድሩ ላይ። Ich bin mit Worknesh in einem Team, aber wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, zusammen zu trainieren. Aber beim Laufen, ja, diese Antwort über die inoffizielle Weltrekord von letzten Jahr. So, wir versuchen, ich denke, die Antwort ist ungefähr, wir versuchen dabei zu kombinieren und wieder schnell zu laufen. Marc, an dich vielleicht nochmal die Frage abschließend. Sehr dichtes Elite-Frauenfeld. Kannst du schon absehen, wie das Rennen aussehen wird? Wird es in Richtung neuer Streckenrekord gehen? A question from Mark Milde. Do you think we're going to have a new course record yet again? And Mark Milde, as a race director, is saying, yes, of course. Well, I always hope we could have one. We keep our fingers crossed. We have a very strong field. Da sollen, glaube ich, auch welche kommen. Und letztendlich kann man eigentlich davon ausgehen, dass alle Elite-Läuferinnen und Läufer, die nach Berlin kommen, versuchen, ihre Bestzeiten zu verbessern. And Mark Milde makes a very interesting comment that we can assume that every male and female elite athlete who comes to Berlin is aiming to run a personal best every year. And we do our best to support them in their endeavors. And in every way, whether it's drink stations, organisation, we do our best to create the best platform, stage for them. So any questions from the floor? There is a question from the floor. Zwischenzeit für den Halbmarathon. Von Tigis, deine Frage? Sehr interessante Frage. ጥሩ ነው ማሸነፍ ያለው ግን ነገር ግን ፐርሰናሊ መሮጥ አልቻልኩም። ከዛ በኋላ ደግሞ የተወሰነ ጉዳት አጋጥሞኝ ነበር። ከዛ ጉዳት ተመልሼ የተሻለ ትሬኒንግ ሰርቼ ነው ወደዚህ ውድድር የመጣሁት። ጥሩ ነበር። Bei der Halbmarathon, das Wetter war nicht entsprechend gut. Ich habe trotzdem den Sieg davon getragen, aber die Zeiten, die ich da erzielt habe, sind eigentlich nicht die besten. Persönlich gesehen
wäre möglich gewesen. Ach so, das ist verstanden. Ja, die Frage ist, was für eine Zwischenzeit beim Halbmarathon am Sonntag möchte Tigges haben? ዝግጅት አድርጌያለሁ። ነገር ግን ውድድሩ ላይ የሚወሰን ነገር ነው። ውድድር ላይ ብዙ ነገር ሊያጋጥም ይችላል። ጥሩ ሼፕ ላይ ነኝ፣ ጥሩ አቋም ላይ ነው ያለሁት። ነገር ግን ውድድሩ ላይ የሚያጋጥመውን ነገር ስለማላውቅ ቦዴን አዳምጬ ጥሩ ስሜት ከተሰማኝ ከአምናው የተሻለ ሀፉን ለማለፍ አስቤያለሁ ከፈጣሪ ጋር። Ja, viele Dinge können dazwischen passieren. Und ich wage nicht zu sagen. So Tigges Tasefa says, I don't really dare to say an exact time for my targeted split in the race on Sunday. So many things can happen. So she also der Frage zielt sich auf was immer noch, was möchte sie beim Halbmarathon laufen? Ehrlich zu sein, konzentriere ich mich auf besseres Laufen. Or to be honest, rather than be giving an exact time in terms of the half marathon split, I'm just concentrating on running my best to run well. And if I'm successful, then that will be success. So, dieselbe Frage vielleicht für Sheila Chepkuri aus Kenya. The first half. For now, maybe we will discuss on Saturday with the pacemakers. Yes. Okay. Yes. Jörg, you heard, discussed on Saturday. You ran 65:02 on the half marathon last year in cold weather. So if you calculate this up in the mathematics, that would mean a new world record. Maybe let's say 68 for the half. 68? Yes. Okay, that should be easy. Another question? Yes, please. I know your history as a runner and as a mother, and you inspire me because I'm a runner and a mother myself. Not a good runner, but a runner. So I would be lovely to hear from you something that will inspire you or give you strength to the race. I think I can say you have to believe in yourself, believe in your training, and have a strong mind. Yes, please. At your big training, how many kilometers did you run in 1 week? And what do you usually do to prevent injuries? In a week, let's say, around 150 kilometers. And what do you usually do to prevent injuries? I usually do a lot of exercises. I see physio, and to prevent injuries, you have to use the right shoe. Yes. What's going to be the pace? Sheila, in what pace are you going to start? The pace, it will depend on that day how the pace will
Okay, we will see on Saturday after the regulation. Yes. I mean, the shoe weighs only 138 grams, is that right, Götz? 138 grams, so it's much lighter, so that helps you to run faster. Yeah. More questions here at this moment? Dann möchte ich die Gelegenheit aber nutzen, Marc, vielleicht mit deiner Unterstützung, dass wir noch ein paar technische Hinweise geben. So a few important announcements now about the television coverage. Eurosport is now with us in terms of the TV coverage in Germany. And then RBB, the local TV station, is on air from midday German time. And just a few points about the press conference of tomorrow, Friday, will not take place here, where we're high up on the 14th floor of the hotel. It will be downstairs on the ground floor. We will have the elite men, elite wheelchairs and handbikers. And tomorrow, Friday evening at 6 p.m., 1800 German time, there'll be the inductions into the Hall of Fame. And also that the media guide for this year's marathon is on the Berlin Marathon website. If you go to bmw-berlinmarathon.com and go to media relations section, you will find it in both German and English. So, thank you very much to everybody and the colleagues from the media relations. And we're also going to be having some photos of the elite, which we're going to do now. Well, thank everybody for joining us for the online coverage of live stream of this first press conference, the BMW Berlin Marathon. Hope you join us for Friday, tomorrow.